Assalamu alaikum dear students. I hope all of you fine, feeling well and great. It is the second lecture of BRM. What we discuss in today lectures, we discuss in today lectures need for research. In the last lecture we discussed about introduction, definition and types of research. What are the types of research? Applied research and basic research with examples. Now we explain need for research. What is need for research? What are the need for research? Explore, describe, diagnosis, hypothesis. It explores new knowledge and opportunities for development of mankind. And explore, we gain new knowledge and opportunities for development of mankind. علم مونږ ته اضافه کیږي، اپورچونټیز مواقع مونږ ته پیدا کیږي فار ډیولپمنٹ اف مایند کاینډ. څه شی پکې ډیولپ کیږي؟ زموږ مایند کاینډ پکې ډیولپ کیږي. په څه شي کې؟ ایکسپلور کې. رائټ. ډسکرایب ایگزیسټینګ نالج، کوم سره موجوده موږ سره څومره نالج وي، اینڈ کریکټریسټکس اف انډیویژوال سچویشن گروپ چې د انډیویژوال وي یا سچویشن group, organization and societies بیر کې چې کوم ډسکرایب چې دی هغه ایگزیسټینګ نالج څه شي کیږي؟ ډسکرایب کیږي. رائټ. دین diagnosis, the causes of problem and its solution by systematic way. څه شي کو problem کو په څه شي طریقه باندې؟ systematic way باندې. په کوم باندې؟ systematic way باندې diagnosis کو تشخیص. right. hypothesis mean develop hypothesis and the way to test that hypothesis in the relationship between variable. right. hypothesis مونږ ته چې دا معلومات کیږي چې دغه کار دغه څه کیږي، نو already مونږ ته څه ideas وي دغه problems باره کې، نو then هغې باره کې مونږ ریسرچ کوو، بیا هغه مونږ په څه شی کوو؟ implement کوو او هغه problem څه شی کوو؟ مونږ solve کوو. Here is the second slides. And the second slide, hypothesis can be defined as the logically assumed relationship between two or more variable expressed in the form of testable statement. For example, training and significant relationship with employee job performance. ګورئ تم سره دې کې دوه لفظ دي، logical او assumed relationship دی. right between two or more variable دی چې مونږ ته د ښکاري چې دا دغسې ده. assumed ګوره که مونږ سره دا معلومات وي چې دا happen کیږي او this will be happen, this happen and this will be happened. right. نو زمونږ دغه یو خیال وي چې دغه مونږ څنګه زیو کوو، دا مونږ ټیسټ already مونږ سره ریسرچ وي، هغه مونږ څه کړي؟ ټیسټ کړي نه وي په یو ارګنایزیشن کې، یو انډسټري کې، یو کمپني کې. صحیح ده. خو که کوم ریسرچ مونږ کړی وي هغې کې کم از کم څه نه څه لاجک خامخا وي. right. Here is the example of hypothesis training his significant relationship with employee job performance. څه شی دی؟ significant relationship دی د چا په منځ کې؟ د employee او job performance کې. ګوره که موږ خپل employee ته ورکرز ته چې څومره ټریننګ ورکوو، نو د هغې ریزلټ به څه شی وي؟ job performance به څه شی وي؟ ښه به وي. یعنې چې څومره ټریننګ موږ دلته ورکوو د دوی job performance به چې دی day by day better کیږي. right. In the next slides we are discussing format and writing hypothesis, directional and non-directional hypothesis. right. what we do موږ به دې کې څه شی وایو چې directional hypothesis څه شي ته وایي او indirectional hypothesis څه شي ته وایي. پورې موږ سره دوه قسمه hypothesis دی، یو directional دی او non-directional hypothesis دی. directional hypothesis if terms such as greater than, less than, positive, negative and be like are used, then these hypotheses are called directional hypothesis because the direction of relationship between variables is indicated. ګورئ directional mean هدایت، موږ ته هدایت راکوي آیا زموږ چې دا کوم hypothesis کړي دي دا greater than دي، less than دي، positive دي، negative دي که نه، نو موږ ته دا یو هدایت راکوي په څه باره کې؟ د خپل زموږ hypothesis کې چې دا یعنی کم دي، زیات دي
پازیټیو دي منفي دي یعنی نیگیټیو دي صحیح ده پازیټیو دي صحیح ده and the like of use these hypotheses are called directional hypothesis موږ څه ورته ویلی شو directional hypothesis ورته ویلی شو right for example women are more motivated to work than men سمپل وومن خزي چې دي د زیاتې موټیویټډ دي د چا نه په کار کې د خلک سړو نه صحیح ده the greater the stress experience in the job the lower the job satisfaction of employee in the next example the greater the stress experience in the job the lower the job satisfaction of employee ګوره چې موږ سره په کومه کمپنۍ کې کوم امپلایز دي د هغو باندې چې موږ څومره سټرس راولو نو د هغو جاب پرفارمنس به څه شی وي لیس به وي لور به وي لور د جاب سټسفیکشن چې موږ ته کوم سټسفیکشن چې کوم امپلای نه موږ ساتو هغه به څه شی وي لور به وي هغه سټسفیکشن به نه وي چې کوم مخکې درې کوو د څه وجې نه د زیات سټرس د وجې نه پوه شئ نو موږ ته ډایرکشن شو کړی دی څه شی greater and the first one example is more these are the direction of in the example and next one is non-directional hypothesis non-directional hypothesis if hypothesis stated in such a way that that is shows relationship but not stated whether this relationship will be positive or negative is called non-directional hypothesis non-directional دی کې موږ ته هیڅ هدایت نه راکړل شوی آیا چې کوم د hypothesis موږ کړي دي دا زموږ نیگیټیو دي یعنی پازیټیو دي نیگیټیو دي کنه لیس دي ګریټر دي څه شي دي کوم مثال طریقه باندې هغه کې موجود دي موږ سره صحیح ده نو د دې اگزامپل چې موږ سره دی there is a relationship between age and job satisfaction first example کې there is a relationship between age and job satisfaction نو دې سره موږ سره ډایرکشن نه دی هغه کړی دی چې کوم ډایرکشن موږ سره شو کړی نه دی نو موږ ته دا معلومات نشته دی که ایج زیات وي نو موږ سره به څه شی وي سټسفیکشن به زیات وي یعنی جاب سټسفیکشن به زیات وي او که ایج کم وي نو د هغې سټسفیکشن به د څه شی وي زیات به وي رایټ دې کې ګوره اوس موږ ته اگزامپل راکړی دی پوه شوې چې د عمر چې دی هغه د جاب سره چې دی څه شی دی تعلق شته نو موږ سره ډایرکشنل نان ډایرکشنل هایپوتیسس کې موږ څه شی وایو there is a relationship between age and job satisfaction که جاب مطلب ایج دی زیات وي نو ستاسو سټسفیکشن به زیات وي که ایج دی کم وي نو ستاسو سټسفیکشن به زیات وي هیڅ معلومات موږ ته نه کېږي نو موږ سره دا څه شی دی نان ډایرکشنل هایپوتیسس دی رایټ In the second example, there is a difference between the work ethics, akhlaq, value of American and Asian employees. چې کوم Asian او American employees دي د دې ethics چې دي difference دی پکې اوس موږ ته دغه difference معلومات نشته چې دا difference په کومه باره کې دي آیا دغه American ethics ښه دي good دي او که د Asian employees ethics ښه دي good دي right these are the directional or non-directional hypothesis format دي in this fifth slides so here is others two categories of hypothesis number one is null and the second one is alternative hypothesis alternative hypothesis the null hypothesis is the proposition that states the definite the exact relationship between two variables that is stated that the population correlation between two variables is equal to 0 په دې کې موږ سره څه شو کوي exact relationship څه شو کوي د چا په منځ کې شو کوي between two variable شو کوي چې هر موږ سره دا relationship چې دی څومره difference شته پکې که نشته یا د دې difference چې دی موږ سره څه دی 0 دی variable څه شی دی equal to 0 دی نو موږ سره symbolical موږ سره د کې څه شی لیکلی شو HO is equal to 0 here is so in the second one is alternative hypothesis see and the alternative hypothesis which is the opposite of موږ ته شو کوي څه difference هم شو کوي د چا په منځ کې د two variable په منځ کې right indicated پوه شوې indicating difference between groups د group په منځ کې څه شی کوي relationship شو کوي variable په منځ کې relationship شو کوي نشاندهي کوي چې دغه difference دی پکې دغه changing دی پکې نو د موږ symbolical څنګه لیکلی شو د alternative چې د H1 is equal to 0 صحیح ده
نو د دې اگزامپل چې دی موږ سره په نیکست سلایډز کې دی الټرنیټیو هایپوتھیسس the alternative hypothesis which the opposite of the null چې دی اپوزیټ دی په نل کې چې دی موږ سره د دې ریلیشنشپ څه دی زیرو دی ایگزیکټ ریلیشنشپ چې دی موږ سره شو کوي پوه شئ دا موږ د الټرنیټیو هایپوتھیسس سلایډز دی example of hypothesis right example of null hypothesis and alternative hypothesis difference show کوي د دوړو په منځ کې د null او د alternative hypothesis ها examples د موږ سره چې دی د example of the null او the alternative دی H not there is a insignificant effect of fiscal policy on country economy او H1 کې چې دی alternative hypothesis کې there is a significant effect of fiscal policy on the country economy دلته ګورئ موږ سره چې دی insignificant دی او دلته significant دی غیر مطلب چې دی significant mean چې دی د پام وړ چې دی ګوره نشاندهي یا نه نشاندهي څه شي کوي د country fiscal policy مالی سیاست صحیح شو په شکل د country economy معلومي اقتصاد معلومیږي موږ ته معلومات راکړي چې نوٹ کې چې دی insignificant موږ ته ښکاري نه خو دې کې موږ ته معلومات راکړي then the second it's not there is significant association between marketing strategy and consumer buying behavior ها دې کې ګوره موږ سره ښکاري موږ ته دلته چې د مارکیټینګ نشاندهي موږ ته ښیي association چې دی between marketing strategies دی او د consumer buying behavior څنګه دی کوم consumer چې دی هغه buying behavior څنګه دی په different relationship معلوموي right it's not کې او په next slides کې موږ سره معلومي there is significant association between marketing strategy consumer buying behavior relationship show کوي exact relationship هغه کې نل کې نشو کوي دي کې چې موږ سره څه شو کوي شو ګورین دلته ورکړی دي the alternative hypothesis which is the opposite of the null the null به څه شي وي opposite وي په examples کې موږ سره کړی په H not کې یعنی null کې موږ ته د insignificant راکړي sorry insignificant او په alternative hypothesis کې موږ ته څه کړی وي significant هغه کړی وي صحیح ده نو relationship شو کوي د څه شي د consumer او marketing strategies of the consumer buying behavior per men's it's not the third one is there is an insignificant difference between the work ethics video of American and Asian employee ممتا قابل ذکر پوشوي دا ممتا څه شو کوي different شو کوي اخلاق شو کوي د چا په منځ کې قابل ذکر یې کنه نشاندهي کوي صحیح ده د چا په منځ کې د ایشین امپلوي په منځ کې ایشین امپلوي او د امریکن امپلوي په منځ کې it's not there is a significant difference between the work ethics value of American and Asian employee these are the example of null and alternative hypothesis characteristic of research is directed toward the solution of problems so شي direct کوي موږ ته solution of problem find out kai right research is based upon the observable experience of empirical evidence and then research demand accurate observation and description research involving gathering new data primary sources and using existing data for new purpose the new مقصد د پاره چې موږ چې یو نوې idea new data موږ سره چې د څه کېږي کلیکټ کوو د څه د وجنه د ریسرچ د وجنه دا موږ سره څه دي characteristic of research دي then secondary data there are the type of data publish information available for another sources secondary data چې already موږ سره available وي but difference that we have collect the data from the newspaper and television socials medias or books and there is already available the data so we collect the data from the books social media news and televisions internet is known as secondary data publish information which already published available we books ke available we social media bande internet bande newspapers ke available we
that has already been gathered. This information is relevant to the problems at hand, either internal or external to an organization. Start by collecting by this type, right? The second one is primary data collected for the first time we कल पसिश बांध रिसर्च नहीं करे और फर्स्ट टाइम पागा बांध मुझे को रिसर्च को चमक के नहीं विषय ने बुक के अवेलेबल भी न सोशल मीडिया मतलब पर नेट की न गूगल के मुझे अवेलेबल नहीं न्यूज़पेपर की भी मुझे अवेलेबल नहीं भी मुझे चले स्टार्टिंग पॉइंट की चमक रिसर्च को डेटा कलेक्ट को ना कि मुझे डेटा वाई प्राइमरी डेटा वाई another than secondary data. To answer specific questions, primary data comes from the researcher for the purpose of the specific purpose at hand. Specific purpose मकासदी पूछे दागे दा पारस शे की research की first time जब research किया गया तो मुझे वही primary data वही. So dear students, so today lectures. I hope all of you enjoy it. If you have any questions in today's lectures, you can ask me. I will try my best to solve your questions, to give your question answers. So best of luck. Thank you, dear students.